Да сме во студиото на Утринска на Телма повторно со нови гости, со нови теми и предпоставувам дека впрочем и темата и гостите ќе ви задржат внимание со оглед на тоа дека ќе зборуваме за филм, ќе зборуваме за една шведска кинематографија што е многу супер, бидејќи швеѓаните некако во последно време навистина знаат да направат добри филмови, добра содржина и се разбира да со тоа ги придобијат и гледачите широм светот. Како и да е, ќе кажам едно топло добри ден на Johan Melin, писател, филмски режисер, кој што веќе 2 години живее во Македонија, меѓутоа зад себе има оставено некаде околу 20 филмски остварувања, што е навистина на завидно ниво со оглед на годините кои што ги има. И секако до него е Јосиф Јошевски во улога на преведувач. Добре дојдовте. Welcome in our show. Слава ти. Нема на што. Рековме дека го зборуваш македонскиот јазик, ама комси комса. Така. Одлично. Јохан, од 26 јуни во суштина се случува еден омаж на твоите филмови. Ќе бидат представени околу 10 филмови, односно од вкупно 20 филмови кои што ги имаш направено. Па ајде за почеток како дојде воопшто до соработката со Кинотека на Македонија и што можеме да видиме на овој омаж? Johan, on the 26th of June, there will be an homage of your movie works. So what can we see in the Cinematheque from your work? Yes, I mean, it will be 5 days, 26th to 30th, and it will cover my all my cinematic career for 20 years so far. And generally they give these homages to dead directors, but I guess I'm alive, so I'm very flattered. You're very alive, and that's good. Alive and kicking. Alive and kicking, exactly. Yes. Омаж ќе трае 5 дена, ќе се прикажат 10 филмови на Јохан, 5 краткометражни, 5 долгометражни, и ќе биде забавно и интересно да се види. Сигурна сум дека е тоа така. Како, Јохан, дојдовте до идејата дека треба да се занимавате со правење на филм, односно да пишувате меѓу другото и текст? Колку се пронајдовте во тоа и едноставно од кога започна целата приказна? So, how did it begin your writing career, your movie career? What made you do it? I mean, basically it came from, I grew up in a small town. Actually, one of the first films that will be shown is called Small Town, because I come from this very, very small town in Sweden. And it's autobiographical about my upbringing. And then I was writing, always been writing since I was 7. But all the time, I grew up without a TV. You know, so we always went to the cinema instead. And I had this idea very early on that I wanted to be that person who makes the films, not acting or anything, but making the films. Because why not? I mean, I've been acting as well, but I'm not a very good actor. There are better actors. So I knew that this kind of gathered everything that I loved, you know, cinematography, music, picture, and also acting and everything. So for me it was a no-brainer that I would make films. And I started when I was 16, and now it's 24 years this year. Па започнав да пишувам кога имав 16 години. Израснав без телевизор дома. Во некое мало градче во Шведска. Како што Socialistic upbringing. Без телевизор, што е многу важно, без телевизор. И првиот филм што ќе биде прикажан е Мал град, од каде што е Johan Melin, и тоа ќе биде као автобиографија за како он почнал и каде е сега. И каде се наоѓа сега, да. Јохан, мора да признам дека шведската кинематографија во последно време е навистина на завидно, да не речам на многу високо ниво, во светски рамки. Што сметате дека е причина за тоа? Со оглед на тоа дека воопшто и шведска, и норвешка, финска, данска прават навистина добри филмови. Каде ја гледате причината за толку успешна кинематографија на истите држави? So, Johan, the Swedish cinematography is on an admirable level.
There's so much talent, so much quality. Together with Norway, Together Finland, with Norway, And Finland, Denmark especially. Denmark. I lived in Yeah. Denmark for Denmark, 13 years. I must exactly. say Denmark because Yeah. So What do you think? What is the main reason for that? Why do you making so high quality movies? I think, I mean, it's a little bit different, but I can say about Denmark and Sweden, which I both lived in. It was like this in Denmark. It's basically, I would say, 85% why it's on this level is because of the Danish Film School, which I also studied at. Because Danish films and Swedish films in the 80s were horrible, most of them. You know, we lived under the shadow of Ingmar Bergman, this and that. Yeah, And I agree. then my professor, Mogens Rukov, who wrote Celebration, and is also collaborated with Lars von Trier. He's unfortunately dead now. But he introduced something called the natural story, and saying instead, you don't have to invent the deep plate. We're gonna look at what we have, and he studied the dramaturgy of great movies. And basically this was what we were taught, you know, so we have learned somehow how to make great stories with very minimalistic ways. The stories and everything and the acting is just квалитетот на brilliant. филмовите е благодарение на данското филмско школо. Таму се како си the professor, what was the professor? Mogens Rukov. Mogens Rukov не научи да повеќе да како да кажам Да буквално го користат тоа што го имаат. да го Значи не мора користат тоа да се што го гледа имаат, во да приказната да се таква каква што е да биде прикажана, затоа што во 70-тите и 80-тите не биле баш добри филмовите. шведските и данските филмови биле не толку добри. Апсолутно. И Она што можам да го It's a little bit like, you know, the Nordic kitchen, right? And I think that it's also one of the reasons I think people should come to the Kinoteka to see also a lot of my movies, and the most successful ones are made for very, very little money. low budget. Very low budget. And it's all about the story. And I think if you, instead of saying, oh, I need this and that, and have the confidence within the story, then you can make something great, because people will always want a good story. It doesn't matter if it's for zero pari or for 1 million euro, right? Моите филмови што ќе бидат прикажани во Кинотека во Карпош се направени скоро за беспа, за многу мали буџети. Филмовите се доста креативни, има што да се види. Значи содржински добро напумпани со други зборови. Да. Што е многу важно. Колку Јохан, со оглед на тоа дека сте патувале низ светот, сте живеели во Данска, сега живеете во Македонија, сте работеле и сте твореле во Шведска, можете ли да направите некаква споредба на кинематографијата, да речеме овде и кинематографијата во вашата земја? So, can you make a comparison of the cinematography of from everywhere that you've traveled and you've worked in the world to compare it with Macedonian cinematography? Yeah, but I'm seeing the same things happening here now. You know, that, all right, let's face it, there's not so much money, and it's always hard to make a film. Always, wherever you are. You know, it doesn't matter if it's China or here or Sweden, everywhere. But I see this here now also that I mean that Macedonia is reclaiming the stories. You know, I can see this in Honeyland. I see it in the Secret Ingredient. They actually reclaim the stories, and you know, you see what's happening. I mean, like Honeyland it's a huge success all over the world, and it started out as a very small contained project, but the story is beautiful. And it's so, for me, all the time about the story. I'm also working as a writer, and I have really big respect. Some directors don't have respect for the writing, but I think story is for me the key. You know, that's why we want to go into the cinema. Exactly. Квалитетот на македонските филмови во споредба со шведските е доста добар. Омилени филмови доста квалитетни што има он мислење се Honeyland и Secret Ingredient, што се според него добри македонски филмови.
има што да се види, македонската филмска индустрија има што да покаже во За светот. жал, повторно кажа дека можеби и немаме многу пари, односно Да, не се немаме- даваат многу пари за филмови, но од друга страна содржината Има е корот на... талент, квалитет. And I wish actually that would, I think that would is about to happen here also, because when people say, all right, let's go out, do this story, something will happen. I mean, that was actually for the Danish films with the Dogma, like with Thomas Winterberg and Lars von Trier, that they basically said, all right, let's go back to the story. Screw this genre shit with shooting and explosions and this and that, and let's Like make Hollywood style, Yes. just make it normal. and dig where we stand. You know, we're in Scandinavia, we're here in Macedonia. You have so rich stories to tell. Everybody, I mean, you can talk. Anybody I meet here has a great story to tell. You know. Да, па да се оттргнеме од жанровите што се со акција и убиства. Оние холивудски приказни, класични приказки. Со експлозиви, со коли Да, и слично. имаме многу што да покажеме тука во Македонија, имаме многу добри приказни што се македонски од Балканот во општо. Да, дури вели секој човек што го сретнувам има своја приказна која што буквално може да се проектира и на филм. Што е многу интересно. И сега, Јохан, кога би требало да се, не би рекла споредба, меѓутоа, што е со оние филмски фестивали? Што е со, дали вашите филмови конкретно биле на филмски фестивали? Колку вас наградите ви се битни и дали наградата, да речеме, на филмски фестивал е побитна од тоа што го кажува публиката како фидбек? So you've been to lots of movie festivals, and what do you think about, how do you feel actually about the awards from a movie festival, or do you care more about what the feedback of the audience? I only care about the audience, you know, and I'm not even interested in that the audience must like my films, you know. I as I see it, the moment when I finished a film, it's like you know, like a kid, you know, or a toddler walks by itself, and you have to let it go and also accept that. I mean, everybody always have different opinions, and I love that. I think that I have failed when I made. I never really made that, but if you make this kind of middle movie that it's so-so, then that would be the worst. So for me, I think so too. And also I put this. I can't. Of course, I read reviews or listen to critics, but they will never make a statue out of a critic, right? Па него повеќе го интересира тоа што публиката што го има да го каже. Битни му се сите мислења, дали се позитивни или негативни, сака да го направи, не знам, неговиот филм, тоа он што го чувствува и што го мисли. The biggest reward I can get is actually to sit in a full cinema and to see the reactions of the people. With the audience, and it's not verbal; it's coming spontaneously, right? And, emotion, feeling. So that's the best review or best. That's what I'm listening to, you know. Па он сака да го осети како да кажам енергијата на публиката кога седи во кино и реакциите на публиката, тоа е најголема награда и критика за неговите. And this is also why I think people should come to the Kinoteca, because people don't go to cinema anymore, right? We all sit with our... you have a laptop, you laptops, have Netflix at home or whatever. And all of a sudden it's like, you know, only the thing that aliens do to go to the cinema. And for me, it's a holy room, you know? It's holier than church for me. I should maybe not say it, but it is. Да, се разбираме. Колку... Добро, можеш да го преведеш и тоа, извини? Луѓето веќе не одат во кино. Веќе не одат во кино, сите гледаме на таблети, на компјутери, на телефони гледаат филмови. Него му значи одењето во кино и е света работа за него и мисли дека повеќе луѓе треба да ги посетуваат.